ìyẹn on Zik a tún lo òyìnbó sọ pé PhD méjì wà ní Amẹ́ríkà a tún lo òyìnbó kàkàkà fún Amadu àní Benjamin orúkọ tí Zik lòun jẹ mọ́ awapẹ Benjamin you are a Christian and Igbo a tún pè bàbá Awólọ́wọ̀ náà ní orúkọ táwọn làwọn jẹ mọ́ Jeremiah you are a Yoruba and a Christian. I Amadu, I am an Arab and a Muslim. We are not the same. Nǹkan tí Amadu sọ ní gbogbo wa ẹni ẹ̀hún tó ní kó jẹ́ Zik àwọn ni pé no Amadu let us get independence first. Then no Amadu no let us identify and settle our differences before independence. It's Isoro. I'm from Kogi State, Okene local government. 32 years old. I'm married with 2 kids, 2 sons. Yeah, my education level is O level, and I'm a plumber by profession. I'm a member of Isoro terrorist group. I have carried on many operations since 2013. But I started going out on operation, I think early 2015. Yeah. And the operation on Ibere Bank and the police division there is my first operation, followed by the awon, the attack on awon bank and the 2. So, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lẹ́yìn odi káàkiri àgbáyé bí ṣe ṣe láǹfààní láti tún máa wo ètò yìí lórí ìkànnì Yorùbá Space TV náà lẹ ṣe wà. Èmi ọmọ yín náà ní ilé sanmi tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Yorùbá Space. Mo kí wa fọ́nrán tẹ́ ẹ̀ fẹ́ wò yìí àbí tẹ́ ẹ̀ ń wò lọ́lẹ́ẹ̀kan yẹn òun ni fọ́nrán ìjẹ́wọ́ ìkan lára àwọn kí la ṣe máa pè àwọn agbésùmọ̀mí ìkan lára àwọn ọ̀gá àwọn agbésùmọ̀mí tẹ́ ẹ ti gbọ́ níwọ̀nba díẹ̀ nípa àwọn ibi tó ti lọ ṣiṣẹ́ tó ti ṣiṣẹ́ rí àwọn tó ti ṣiṣẹ́ rí kó tó di àsìkò yìí. Ohun tó wá jẹ́ kí n mú fídíò yìí wá gangan kò ń ṣe nípa iṣẹ́ ibi tó ń ṣe nìkan bí ó ṣe pé ọ̀nà tí wọ́n gbà ń ṣe àti pé ìdí tí wọ́n gbà fi ń ṣiṣẹ́ òun ìdí tán fi ń ṣiṣẹ́ òun gangan òun fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Kí n tó wá máa sọ̀rọ̀ yẹn lọ màá fẹ́ kẹ́ ẹ túbọ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọkùnrin yìí. Ṣé gbọ́ oníṣẹ́ ọwọ́ ni o ó lọ sílé ìwé níwọ̀nba ó ní O level òun ó mìpò parí secondary school. Ẹ wá gbọ́ ìjẹ́wọ́ tó ṣe tí máa sọ fún yín pé agenda kan wà láti islamize Nigeria, láti sọ Nigeria di Islamic country, láti impose Sharia law lé àwọn ọmọ Nigeria lórí pàápàá ìran Yorùbá. Operation tó pọ̀ jù táwọn ọkùnrin yìí ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Igbo náà ti ń ṣe tó pọ̀ jù. Ẹ farabalẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀. Police station there. So after that, I've carried on many operations that I can't even remember some. Ẹ jẹ́ kí n dá padà sẹ́yìn díẹ̀ kó lè yé wa torí ó ṣeéṣe kẹ́ lómi ti gbàgbé mò ń bọ̀. From Kogi State, Okene local government. 32 years old. Mi ò ní interrupt audio yẹn kẹ́ lè gbádùn. Yeah, my education level is O level, and I'm a plumber by profession. I'm a member of Isoro terrorist group. I have carried on many operations since 2013. But I started going out on operation, I think early 2015. And the operation on Ibere Bank and the police division there is my first operation, followed by the awon, the attack on awon bank and the 2 police station there. So after that, I've carried on many operations that I can't even remember some. The Ibere version of the Isoro group operated mainly in the southern part of Nigeria. Ṣé ń gbọ́ nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Igbo àtàwọn Benin. And
we have section by section. Okay. For instance, like the section which I head, we specialize in kidnapping only. And the section was formed recently. So while other section carrying out public attack on banks and other public places and stations, the person that introduced me to the group was Abdurrahman. His name was Abdurrahman, but he's dead now. He's not. He's dead. So he preached to me, though it is a religion that we do, just like a normal salat that we observe. Okay. So he introduced me to the group, he preached to me, he told me the significance of the group, as in of our actions carrying out the attacks. Now, mo máa pause díẹ̀ kí má bàa gbàgbé àwọn nǹkan mi tó yẹ ká mẹ́nubà lórí fídíò yìí. Ṣé gbọ́ tó ní ó ní àwọn dàbí group ni wọ́n nípele ìpele dẹ̀ ni wọ́n. Àmọ́ àwọn wọ́n máa ń ṣe bí salat, which is one section of Islamic group. Okay, mi mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ mi yé yín. Now, tí mo bá sọ fún yín tẹ́lẹ̀ wípé agenda wà láti Islamize Nigeria, agenda wà láti impose Sharia law. Tó bá máa yá, wọ́n máa abandon, wọ́n máa abolish Nigerian constitution. Tó bá ti succeed pẹ̀lú nǹkan tó fẹ́ ṣe. Èmi sọ fún yín pé kò dandan kọ́ ni kó yá kíákíá. Ẹlòmíì wa inú wa táwọn sọ̀rọ̀ yín sìn. Ẹlòmíì máa fojú pé bẹ́ẹ̀ ló sọ lọ́dún tó kọjá, bẹ́ẹ̀ ló sọ ní ọdún kejì sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n because torí pé tí ìmáa rí kí ní èkó ṣẹlẹ̀ gangan. Ṣùgbọ́n díẹ̀ náà ní imú ẹlẹ́dẹ̀ wọnú ọgbà. Wọ́n achieve aim wọn díẹ̀. Tó bá ti yá, tó bá ti achieve gbogbo aim wọn tán. Torí agenda tá à ń sọ yìí. Many of you will still doubt it pé kò possible. Kí ni àwọn bàbá Adébóyè, àwọn Bishop Oyedepo, àwọn and the rest of the pastors, big pastors, kí ni wọ́n fẹ́ lajú wọn lẹ̀ tí irú nǹkan báyìí máa fi ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú church tán nìyẹn, ṣọ́bí pé gbogbo church wọn yẹn máa close ni. Tá máa sọ pé nǹkan kan wà tábẹ́ ohun tí ò ti ṣẹlẹ̀ rí, irọ́ ló wà ń bẹ̀. Ó lè má ṣojú yín, ó lè má ṣojú wa, ṣùgbọ́n kò túmọ̀ sí pé ò ti ṣẹlẹ̀ rí. Now, all those things has happened in the past and they can repeat themselves if people fail to listen or heed to warnings ahead, or if people fail to listen or read their history. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ fídíò wọn ìbọ̀ síwájú. Ẹ má bínú, rán pé. So, okay. While trying, and our aims of attacking banks and kidnapping was to fund the movement. Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ? Movement ló gbé o. Ohun tó ń ṣe yìí, wọ́n rí as a movement ni. And what movement is it? A Sharia movement, an Islamic movement to impose Sharia law on Nigeria. Ẹ máa gbọ́ débẹ̀. Àánú ọmọ Yorùbá ń ṣe mí. Táwọn tá a pè ní leader tí wọ́n bá rí nǹkan kan ṣe sí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí tá à ń sọ yìí, àánú ọmọ Yorùbá ń ṣe mí. Ẹ jẹ́ àwọn àgbọ̀ síwájú. From that 2013 to 2015, whoever want to join the group, we don't just accept people the way they come. So we give them time to observe them. If they are serious or if they are spies, and they undergo many training. The least of the training is the physical combat training. With weapon and without weapon. So I train in somewhere in the bush, in Okene there, for some numbers of days. We train how to fight physical combat with weapons and without weapon. Yeah, like I said, I was among the people that attacked Ibere in 2015 and Owo again in 2015.
we did many operations in Osun State, Okene, different part. I can't remember some of them. The section was created last year, and my first operation was on one man called Baba Petroleum in Edo State, Auchi, Jeto precisely. So we collected 70 million naira. 70 million. The other one was one Lebanese man in Owo, Ondo State, collected 110 million. 110 million. And the last one was in Abuja here, one Usman Dauda Ibere, collected 200 million. I collect ransom in cash, in dollars, not in naira. Can you hear that? So after that, I submit everything to Abu Baro, who happens to be the overall leader of Ansar. So there is no sharing formula. Though he do give us money just for compensation, and he decide how much to give us. There is no specific sharing formula that applies to it. Like I said earlier, the purpose of kidnapping or attacking banks is to fund the movement. Because we don't have sponsor like many people believe that we have. We don't have sponsor. And the people we kidnap applies to it. Like I said earlier, the purpose of kidnapping or attacking banks is to fund the movement. Because we don't have sponsor like many people believe that we have. Ìdí tí wọ́n fi ń ṣeṣẹ́ tó ń ṣe yìí, wọ́n mọ̀ pé láti achieve àwọn aim àwọn, láti achieve aim láti impose Sharia law sí Nigeria, wọ́n need láti form movement at first. Tá bá ti wá form movement yẹn, wọ́n mọ̀ pé wọ́n tún máa need owó láti máa finance movement yẹn. Because wọ́n believe pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ Nigeria, ìwọ tó jẹ́ Christian, ìwọ tó even ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ Muslim, wọ́n believe pé àtàwọn oníṣẹ̀ṣe, wọ́n believe pé ẹ̀yin ò follow òfin Allah. Ẹnikẹ́ni tí ó bá dẹ̀ ti follow òfin Allah rèé, wọ́n gbọ́dọ̀ mú wọn kúrò náà ni, wọ́n gbọ́dọ̀ pa wọ́n ni. Tó bá jẹ́ Christian, tó bá jẹ́ Muslim ní Nigeria, tó jẹ́ kíní, ẹ̀yin tó jẹ́ Muslim gan ní Nigeria, wọn ò kà yín kún ẹni tó ọmọ Allah, wọn ò kà yín kún ẹni tó jẹ́ òjíṣẹ́ Allah, wọn ò kà yín kún ẹni tó ń follow Allah. So because of that, torí pé kí ni òfin Nigeria, wọ́n ní òfin Nigeria fàyè gba àwọn nǹkan kan tí Quran tako. Nítorí ìdí èyí ńkọ́, gbogbo yín ẹ ti jẹ̀bi ikú. Ẹ máa gbọ́ síwájú, ó máa yé yín síwájú tẹ́ bá ń gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́. And the people we kidnap, it depends. At times we do kidnap people randomly. At times we have targets. So like the man we kidnapped in Abuja here, someone brought the work to us. Someone that knows him brought the work to us. So we normally, especially if we are kidnapping random people, we kidnap people that has escorts. So even without being told, we know that before anybody can have escort, he must be a wealthy person. We'll go after him. As a Muslim, we are trained not to obey any other law apart from the law of Allah subhanahu wa ta'ala. So, and Nigerians are not practicing the law of Allah. Most of things that Allah make haram in Quran, they make it halal. They make it permissible. And some that Allah make permissible. Allah sọ pé haram ni. Òfin Nigeria sọ pé kò ṣe haram. Nítorí ìdí èyí ńkọ́, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti practice òfin Allah, àfikún pa yín, ẹ ti jẹ̀bi ikú. That's what he's saying, and that's what many Islamic propagandists, that's what they believe in. People like àwọn èèyàn bí kí ló ti ń pè Grand Mufti, that's what he believes in. Irú àwọn kódà if care is not taken, tó bá yẹ tó wá kó ṣe sọ̀rọ̀ Grand Mufti, àfàìmọ̀ kó náà má padà di
ẹrú àwọn èèyàn báyìí tó máa jẹ́ pé òun náà máa rán àwọn ọmọ iṣẹ́ a máa rán àwọn ọmọ iṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ ṣáàtì ẹ̀mọ̀ bí ó ń ṣe gan lọ́wọ́lọ́wọ́ ni we don't know we don't know. Let's continue. So I can't really say yes or no because many operations are being carried out that I don't know. But like I said, the northern version of it. So they carry many operations that operated in the south we are not aware, and they too they are not aware of our operations. So maybe they may be involved in any operation that are being carried out by the northern version of it, but we here we don't associate with them. Presently we are 5 in the group, but initially we are more than 5. And some people that are in my group before are not longer in my group now due to if they don't have what it takes, if they don't have that training, so I withdraw them and bring in other ones. Do you withdraw them only, or you have to remove them? I mean, mú wọn kúrò lọ́nà because wọ́n ti mọ àṣírí yín. Wọ́n ti màṣírí wọn, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé irú àwọn ìbá yẹn tán bá ti màṣírí wọn ó ṣeéṣe kán lọ padà ṣe okùnfà bọ́wọ́ ṣe máa tẹ àwọn. So in most cases ó ṣeéṣe pé ṣe náà wọ́n máa pa àwọn pípì yẹn dànù. Anybody tán bá ti mú wá sáàrin wọn bóyá ẹni á dé àárín wọn tó wá find out pé nǹkan tó ń ṣe leléyìí àwọn ò lẹ́mìí eléyìí o, àbí bóun ṣe sọ pé wọn kójú òṣùwọ̀n yẹn káṣí wọn bá tú wọn á yanjú wọn dànù. That's why àti máa gbọ́ pé ẹlòmíì kan kúrò lé kò ní akànbalẹ̀ láàrin irú àwọn èèyàn báyìí at the end of the day wọ́n á rí pé kò padà wálé wọ́n lè ti yanjú ẹ̀ sínú igbó kan inú igbó tẹ́nibọ́dì mọ̀ wọ́n á kàn ṣáà rí pé ó ṣáà lọ jáde kò dẹ̀ padà wálé mọ́. Those are the things tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà táwọn kan fi ń pariwo pé ẹ jẹ́ ká pín ìlú yìí kí ààbò tó dájú kó lè pọ̀ sí nílẹ̀ Yorùbá because ó máa lágbára o. It is well. Ẹ jẹ́ máa gbọ́ síwájú. So normally we rent house, we do rent house. We live like normal people. We live with the people. Take advantages of the people even without their knowledge. So we are very friendly to people. There is no way I can live with you not like me. Part of my training to mess with people. So we rent house like normal people did, but only we know the purpose of the renting of the house. So they might come around, we sit and discuss. Notice that I keep some money in the house. We target some, especially a new developing area. So if we can't find a new developing area, the house we must use must be a alone in compound house. We must not have a neighbor. So, and while renting the house, even the phone number that we use is purposely for that operation. So we used to buy a phone and a registered SIM card. Every information we are going to use there is fake, just purposely for that operation. And after the conclusion of the operation, we do away with all these things. Let's say it's one of his, let's say, relative or workers. I don't know, but all I know is that the person is close to him. Adams is the one that brought his information to one of us, Ilyasu, who happened to be my boy. So he told me about it. I asked him to invite Adams, so I sit with him, we discuss. We bargain on the percentage we are going to give him, which is the 10% of. Ṣé ti gbọ́? Ẹ ti fi ti ara yín gbọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń jiyàn àbí tẹ́ máa ń ní èrò pé
gbogbo ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ pé wọ́n fẹ́ islamize Nàìjíríà, wọ́n fẹ́ gbé sọ Nàìjíríà, wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá, tẹ̀ máa wò pé bí a kò lè ṣeé ṣe kí náà tá a bá sọ pé wọ́n fi gba ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe ṣe kán wà ní kẹ wọ́n lè má lé yín kúrò lórí ilẹ̀ yín kò dìgbà tó bá lé yín kúrò lórí ilẹ̀ yín kó tó gba ilẹ̀ yín, ṣùgbọ́n nígbà tó bá ti di pé gbogbo ń tẹ́ ní lórí ilẹ̀ yín láṣẹ lórí lágbára lórí ilẹ̀ yẹn ò ṣe ti yín mọ̀. Àwọn tó bá láṣẹ lórí àwọn ló ní ilẹ̀ yẹn, àwọn tó bá ní àṣẹ lórí ilẹ̀ yẹn àwọn ló ní ilẹ̀ yẹn. Náà nígbà tó bá ti wá padà islamize Nàìjíríà àbí tó ti impose sharia law tó yẹ pé sharia law náà fi ń darí gbogbo nǹkan tẹ́ nílẹ̀ yín, náà fi ń darí ẹ̀yin fúnra yín. So what is now your hope? Kí ni ìrètí yín? Kí lẹ fẹ́ sọ padà fílẹ̀ fún àwọn ọmọ yín lọ́jọ́ ọ̀la? Kí àwọn pípí dẹ̀ tó achieve aim wọn ló pẹ́ sí jù. Òótọ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ dìmú bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Kọ́ tó achieve purpose yẹn ló ti pẹ́ sí. Tó bá ti lè achieve ẹ wò ó kẹ́ ẹ tó padà achieve kẹ́ tó padà gbà nǹkan yẹn padà lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run nìkan ló máa ń mọ̀. Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Kẹ́ tó lè achieve nǹkan tó gbà lọ́wọ́ yín yẹn. Fúlàní ọ̀hún ṣe ìran tó rọ̀, ọ̀hún ṣe ìran tó rọ̀ rárá. Gbogbo tó bá ti dùn sókún ọ̀hún fẹ́ ṣe. Wọ́n ní determination, wọ́n ní focus. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wálẹ̀ Yorùbá àwọn àṣẹ bẹ́ẹ̀ ní focus. A lot of things ló máa ń distract wa. A lot of things ló máa ń distract wa. Ṣé ẹ wá mọ irú àwọn èèyàn báyìí sìn, ẹ mọrú èèyàn tó ti pa. Àwọn tí ò ṣẹ̀ rárá. Tó yẹ pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣẹ̀ ní wípé ìjọba ò dáàbò bò wọ́n bó ṣe yẹ kó dáàbò bò wọ́n. Wọ́n bá ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣẹ̀ ní wípé wọ́n jẹ́ ọmọ Nàìjíríà, wọ́n pera wọn ọmọ Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ gbélu Nàìjíríà. Ẹ ti gbọ́ nǹkan tó sọ lẹ́ẹ̀kan, ó náwọn ò kí ń dédé tájẹ̀tì, àwọn ò kí ń kàn lọ ń gbé àwọn yẹn ní àwọn in most cases. Nígbà míì wọ́n máa ń gbé random person náà nígbà míì in most cases wọ́n máa ń mú iṣẹ́ àwọn èèyàn wá ni. Now àwọn tó máa lọ attack randomly tàbí tó máa lọ jí gbé randomly, àwọn èèyàn yẹn wọ́n máa ń jẹ́ most àwọn tó bá ní escort. Kò sọ mọ̀ pé ẹni tó bá ní escort ó ní nǹkan kan tó protect. Ẹni tí ò lówó ń sìn, ẹni tó jẹ́ pé $1 million ló wà lákàùntẹ̀ kò lè ronú kó fẹ́ ní escort, kò yé yín. Ẹni tó ní 1 million, tó ní 2 million, tó ní 5 million kò lè ronú kó fẹ́ ní escort. Bọ̀kọ́ tó fi lè mú kó ní escort ó mì pé ó ní nǹkan tó ń protect. Ó ń protect life ó ń protect property ara ló fi mú kó gba escort. So wọ́n believe pé people like you are their best target. So ṣe ti ní kó máa padà kárí if care is not taken, ó máa padà kárí. Ó máa padà kárí. Now wọ́n sọ wípé ó sọ wípé àwọn táwọn bá fẹ́ recruit àwọn èèyàn àwọn onílé recruit àwọn èèyàn pé because they won't know who is who, whether you are coming as a spy or you are really serious, you want to join for real. Kẹ́ni pé Nàìjíríà ti ó ti àwọn bá ṣe máa describe ẹ̀, àwọn bá ṣe máa júwe Nàìjíríà, wọ́n ti bà Nàìjíríà jẹ́. Irú young man yìí, he said he's 32 years of age and he's already a leader of one Agbesumomi group. It's one of their leaders. If not that government is failing in many aspects of their duties, kò yẹ kí irú nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ in the first place. Many of these people now, àwọn ọmọ Abuja ni wọ́n, àwọn ọmọ northern part of Nigeria ni wọ́n. A ní wọn náà ní ilẹ̀ Yorùbá náà tó yẹ pé àwọn náà wọn ṣe bẹ́ẹ̀ wọn lórí ọ̀fẹ́ àti kàwé. Ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá ti lè fún ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ sí school, tó bá ti lórí ọ̀fẹ́ àti lọ sí get proper education ní good environment, nǹkan tó máa ń padà ń gbẹ̀yìn wọn lélẹ́yìn náà. Ṣùgbọ́n ọmọ tẹ́ bá ti fún ní sound education, tó ti fún ní àwọn modern education, tó ń wọ́n ti ní ó ti mọ̀ pé àtíyàn bá jáyàn lẹ́kọ̀ọ́ náà ìyẹn ó máa ń dùnyàn. Irú ọmọ báyẹn kó tó lè ṣe ọmọ làkejì ní aburú ó máa rò lẹ́ẹ̀mejì àrò lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Kò ṣe pé àwọn other countries náà kì í ní record of crime, but it is much reduced than what we have now in Nigeria. Many things in all parts of Nigeria scene is like a crime scene. To yẹ pé you cannot walk
confidently, you cannot Nigeria tó wá níbi tẹ́ pé o lè jáde láàárọ̀ kó o sọ fún rẹ pé o máa padà dé lálẹ́. You cannot even guarantee your safety. Then how long do we continue like this? How long shall we continue like this? Ẹ wo àwọn irú àwọn táwọn ẹni ti palẹ̀kùn àwọn family tó ti mú ìbànújẹ́ wọnú ibẹ̀. Olóòtú ó ti operate sí láti 2015. I don't know when he was arrested. I don't know. Bóyá ọdún yìí ni, bóyá ọdún tó kọjá ni. Ẹ wo iṣẹ́ tó máa ti carry out láàrin 2015 yẹn sí ìsìn. Now, àwọn ẹgbẹ́ tó sọ pé owó táwọn ń gbà yẹn wọ́n fi ń fund. Ara owó yẹn sì náà fi ń ra àwọn irinṣẹ́, náà fi ń ra ìbọn oríṣiríṣi, náà fi ń finance ara wọn. Ẹ fi máa rí pé ìbọn míì tó wà lọ́wọ́ wọn gan ọlọ́pàá Nàìjíríà gan òní, sójà Nàìjíríà míì gan òní. Because wọ́n ń rí owó gidi gbà. Ẹ wò kán gba ilé kán jí eléyìí gbé wọ́n gba 70 million, wọ́n gbé ilé wọ́n gba 110 million, another person wọ́n gba bí 200 million lọ́wọ́ ẹ̀. But in most cases tẹ̀lé àwọn tatúnṣe wọ́n tún padà pa wọ́n ni. Wọ́n tún padà pa wọ́n. Kí ẹni pé àfikọ́lọ̀ ṣàánú wa Nàìjíríà, kọ́lọ̀ ṣàánú ọmọ Yorùbá, kọ́lọ̀ kó wa yọ nínú wàhálà takora wa sí i. Mo rí fídíò kan láìpẹ́ yìí, ó wù mí kí n play fídíò yẹn. Bóyá àbá má tiẹ̀ bára wa nínú wàhálà ta bára wa lénìí tó bá jẹ́ wípé ohun tí tó bá jẹ́ pé àwọn bàbá wa wọ́n ṣe mistake tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn, tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣe mistake tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn ni, bóyá àbá má bára wa nínú wàhálà ta bára wa lénìí. Ẹ jẹ́ kí n wo bí ẹ máa rí fídíò yẹn tó sí. Ó yẹ kí n rí fídíò yẹn. Òun lélẹ̀. Mistake táwọn bàbá yẹn ṣe ń gbà yẹn ká ní wọ́n ṣe mistake yẹn ni, bóyá àní bára wa bí ta bára wa lénìí, bóyá ayé Yorùbá kò bá má rí rádaràda bó ṣe rí lénìí. Ẹ jẹ́ n play fídíò bàbá yìí. Ẹ̀yin ẹ fẹ́ ṣerúkú ni Sàdánà ní ọba ní okay àwọn fi clause sí kí ni clause wọ́n ní when feasible. Kí ni jẹ́ feasible? Anthony Enahoro, Chief late Anthony Enahoro, at the age of 21 moved the motion for independence 1953. 21-year-old, because wọ́n ti wà ojú wọn ti là, wọ́n mọ ibi tó ń lọ. Àwọn kan ní lọ wọ́n ń bẹ Amadu Bello ni. Arabi tí wà láti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn yìí. Particular ọ̀dọ̀ ojú méjì ni ọ̀bẹ máa ń ní coin ánìkan. Mo wá like attitude Amadu Bello yẹn. Tí máa sọ ilé ìṣàwọn ya ni pé olóyè Lékan Àlàbí Fúlàní mà ní Amadu, mo ní téèyàn bá ṣe tó dá ká sọ. Kí ni èsì tí Amadu Bello Premier Northern Region fún Zik nígbà yẹn? Ó ní please don't rush us into independence. Northern Region ló ń sọ̀rọ̀ fún un. We are not ready. Ìyẹn Zik àtún lo òyìnbó sọ pé PhD méjì wà l'Amẹ́ríkà àtún lo òyìnbó kàkàkà fún Amadu àní Benjamin orúkọ tí Zik lóhùn jẹ́ mọ́ awapò Benjamin, you are a Christian and Igbo. Àtúpọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ náà ní orúkọ táwọn láwọn jẹ́ mọ́ Jeremiah, you are a Yoruba and a Christian. I Amadu, I am an Arab and a Muslim. We are not the same. Nǹkan tí Amadu ń sọ ní gbogbo wa ẹni ẹ̀hún tó ní kó jẹ́ Zik àwọn ni pé no Amadu, let us get independence first. Then no Amadu àní no, let us identify and settle our differences before independence. Wọ́n gbọ́. Ohun tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ní fídíò yìí ó nìyẹn. Ká ní pé àwọn bàbá yẹn irú àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ńgbà yẹn tó bá yẹ pé wọ́n decide láti dàgbà independence as a region, as Yoruba people, tó yẹ pé ṣe ni wọ́n decide láti gba independence yẹn alone nígbà yẹn tó ń sọ pé a fẹ́ gba independence pẹ̀lú àwọn Igbo pẹ̀lú àwọn Hausa nígbà yẹn, maybe we will not have this kind of problem tá nílé ní, because mo ṣàkíyèsí pé many of the problems tá nílé ní sìn started because of our culture, our difference in culture and tradition. And you know, imagine somebody is telling us that ìdí táwọn fi ń ṣiṣẹ́ tó ń fẹ́ fi impose Sharia law lé wa lórí ni wípé anybody tí ó bá ti believe, tí ó bá dẹ̀ ti follow law Allah, wọ́n láti mú ọ kúrò lọ́nà ni. Can you imagine that?
So imagine kó jẹ́ pé as Yoruba we are pé adáwà as a country bí a gba independence wa as a country lọ́wọ́ àwọn tó kó wa lẹ́rú tẹ́lẹ̀ tó yẹ kó ṣe ládàá gba independence wa as a country, maybe Islamic religion will have been, less established. Maybe Christianity will have been less established. Maybe Amale promote religion or culture above those religions. But because we seek independence together with Nigeria, and it's like we are even forcing them on ourselves, then we are forcing the relationship together. They don't even want it. Now that they have gotten power, they have gotten sources, wealth from our land. Wọ́n ti mọ àdùn tó wà nílẹ̀ Yorùbá ń sìn wọ́n fẹ́ ká pín mọ́.